Una pulsación funciona los dos continuamente. Otra pulsación funciona uno continuamente, corta y funciona el otro continuamente. Otra pulsación funciona durante 3 segundos los dos y otros 3 segundos para. Y quedándolo pulsado 3 segundos se enciende la luz. La luz es RGB que cambia por sí sola, no hay posibilidades de poner un único tono de luz, va cambiando constantemente. Si lo pulsas otra vez 3 segundos, se apaga la luz, pero sigue funcionando el humidificador. Y si le pulsas una pulsación corta, ya se apaga el humidificador. Una pulsación corta se enciende, con pulsaciones cortas se va cambiando de modo hasta que apagas el humidificador y con 3 segundos continuos se enciende la luz. Puedes tener la luz encendida sin el humidificador o el humidificador funcionando sin luz encendida y funciona perfectamente. Bueno, pues espero haberos ayudado y nada, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.
¿Cuántos de los nuestros han quedado, recordad, decimoquintos del medallero con 18 medallas, una más que en Río y en Tokio, 5 oros? No está mal, eso es mejorar esas cifras últimas también.